20,000 மெஷினை நாங்கள் இன்றைக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, கொபல்கோ இஸ் ஹியர் டு ஸ்டே. நாங்கள் இங்கே இந்தியாவை ரொம்ப சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். நாட் ஓன்லி இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்காக, இந்தியாவிலேருந்து உற்பத்தி பண்ணி வெளியே அனுப்புறதுக்காகவும் இந்தியாவை நாங்கள் சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோன்ற ஒரு மெசேஜை இது கிளியராக மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குது. ரெண்டாவது, எங்கள் எம்டி சொன்ன மாதிரி R&D டிபார்ட்மெண்ட்டும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்துது. கொபல்கோ இந்தியாவில் ரொம்ப நாள் இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இந்தியாவுடைய குரோத்தில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்க போகிறாங்கன்றத இது ஊர்ஜிதப்படுத்துது. முக்கியமாக இதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு 3 ரீசன் இருக்குது. நம்பர் 1, கொபல்கோவுடைய மேனேஜ்மெண்ட், ஜாப்பனீஸ் பாலிசி ஃபார் லாங் டர்ம், நம்பர் 1. நம்பர் 2, our product quality. Number 3, our quality of services. These 3 are the major enablers for achieving this milestone. This is only a milestone which you are seeing, but the reason behind this milestone is this. Second, it is without the customer. Achieving this milestone is not possible. So when we came to India, எங்களை அவங்க வரவேற்ற விதம், இந்த இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் எங்களை வரவேற்ற விதம், எங்கள் மெஷினில் அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எங்களோட கண்டினியூ பண்ண லாயல்ட்டி, இது எல்லாமே இந்த 20,000 அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு சே த கஸ்டமர்ஸ் acceptance of Japanese technology in the beginning, customers' willingness to invest on Kobelco products, and customers' continuity of using Kobelco because of our quality and loyalty are the 3 customer point of view for this success. In spite of, there are people who connect us and customer, எங்களையும் கஸ்டமரையும் கனெக்ட் பண்ணுற இன்னொரு டீலர்ஷிப்ஸ், எங்களுடைய டீலர்ஷிப்ஸ். அவங்க நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க. தே ட்ரஸ்டட், அவர் டீலர்ஷிப்ஸ் ட்ரஸ்டட் அஸ். தட் இஸ் மேஜர் ரீசன். Then they invested in infrastructure for us, the second reason. Third, they considered this relationship is very good. They will continue with us in spite of COVID. Very bad conditions, they continued with us. எங்கள் டீலர்ஷிப் இல்லாமல் நாங்கள் இதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விசுவாசிக்கிறோம். ஏன்னா டீலர்ஷிப் எங்களை ஃபஸ்ட் இயர் நாங்கள் வரும்போது எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணலன்னா நாங்கள் இந்த லெவலுக்கு நாங்கள் க்ரோ ஆகிருக்க முடியாது. டீலர்ஷிப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலனா, முதலீடு பண்ணலனா இந்த அளவுக்கு நாங்கள் க்ரோ பண்ணியிருக்க முடியாது. 3வது, எங்களோட கண்டினியூ பண்ணலனா, டீலர்ஷிப் மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது டீலருக்கு. ஸோ எங்கள்கிட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகலாம். அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் க்ரோ ஆகிருக்க முடியாது. ஸோ இன் திஸ் பீரியட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் our parent company for bringing the product and investing. I would like to thank our customers for accepting, and I would like to thank our dealers. Last but not least, I would not like to, who are our strength is our vendors. So without vendors base, we can't be successful. So I would like to thank all our vendors for putting up with us for quality. We have very strict standards for quality. நாங்கள் குவாலிட்டியில் ரொம்ப அக்கறை காட்டுவோம். அதெல்லாம் எங்களோட சப்ளையர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுத்தனால தான், காம்பனன்ட்ஸை கொடுத்தனால தான் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் இல்லைன்னா நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. பிக்கஸ்ட் அசெட் ஃபார் கொபல்கோ இஸ் அவர் ஓன் பீப்புள். I think there is no value for human asset. Other assets, you ask me how much investment, so we can measure. But human asset has the biggest value for Kobelco, and we are very happy to say we have a good, talented pool who are eager to learn under the guidance from Japan and increase our standards. Okay, so thank you very much for your coming. So I'm so happy together with you and to celebrate our 20,000 units production together with you. And as I mentioned, 20,000 units production is just a milestone for us. So now we are aiming for the next step for the 30,000 units. I think it will be very soon. And so at the next time, I hope see you again and have this kind of meeting with
with you together. Yeah. Thank you Yeah. very much. Very useful.